Osante here NDC ni. Sure. Osante here MPP ni. Sure. Mini nyina ya ka samba hwana beka. Sure. Mini ya ka hwana beka. Sure. Agbo pra me cho magana ma me cho ma Asante ma. Sure. Ye be ye eden koso ni asomdwe beba. Sure. Ọrọfọmọ akwaba na memfamra Unity Online TV, so who subscribe to this channel now if you watch update is go actually wadwen and so their phone. Yes, I'm so bold you jin sase ton your ton sase you give you ton person your ton feed him out and I say jumudi na person mo hunde and from our studio line is 0554 047264 maybe be answer akoso kama as so very among no a for basasi asasi a yeton or Ashanti region and number in the screen is no so person no di juma na so ti o mon semo wo kwabe safo no Ashanti region kwabe is 0597193793 o from na wo no wo mu adi juma ama bibibia aso akoso no ensasi a yeton ewo Ashanti region kwabe east eho and also so ewo Alex Tito Meta and Stainless Wax background proof. Channel does remote control gate barristers need the account from 0541901819. Not too many more introduction. Come on, we will come say nothing so Accra. I know what the job be. Koso come and so no. A di free ba. Edin sem edi mama and so show so sana and so etie e wo hono mo a. Abusia me ba be video bi di a kire a video no emun sem nyina ayese one guy bia no ye no ordinary aba bontin aba be kasa na guy no se ma o kan nyina ne se onti ase se Ghana nyina ye de tumi nyina ma Otumfour na ase Otumfour nko an the value no as ohene a ne subi mada na your friend say king whatever wa bra ye wo ahemfo a te so mo so Ghana ha na de no mo de ye mpegya wo mo num pempenso a Otumfour enso so atimi aduru no eno ye nsemo a be ma ne tudwa no na manfo bi kire se Otumfour no dibre no wo hodada ya bakwasem eda ho na abraba Asante abo no omu wo mu ade dada ntuntimi mfa wo de emma emekata so wa abra Asante de no look forward that the government will most often tap into his knowledge. But my only concern is that there are other chiefs all over spread across the country. The same way we are paying a lot of homage to him, we are giving him a lot of attention. We also want to see this same equal attention given to other chiefs across the country. Because we have that Bobo Mafia and they are all there. They are all there. There are a lot of revered chiefs around the country. But you see, when we try to create the impression that we are projecting one above the rest, we may not be getting it right. So we should create an environment where every chief will be equally given that same kind of recognition as far as conflict mediations and other things are concerned. But anything other than that, I believe in Otumfour and I believe in his wisdom and his integrity. All right. Awa. Yeah, I think Otumfour Tutu had done so well, especially after he took over. He started adjudicating cases within Ashanti region. So as I speak, there are no pending issues in Ashanti region. I mean, every president is sitting on one. So, for instance, when you go to my place, if you just say there was an issue that started in the 80s, when he came within 1 year, he was able to resolve it, and there is a chief there. So he did all these things within Ashanti region. Then he, by extension, he started helping and so on. Look at the Dagon case. He didn't do it alone. He did it with the Yabungura and the Nairi. They did it together and so on. You see, you will have to make yourself very relevant to really be able to be tapped. It's very important. When you check, Tombea Fede had been on bigger boards in this country. He is today the chairman of the Council of State, right? So, yes, they are used in diverse ways, but he makes himself available to be used. For instance, this visit, it was not state managed.
almost all the IGPs, they go to almost all these chiefs. They pay homages to them. They went to him in Kumasi. Then he said he wants to come and also pay them a visit in Accra, and he came. And that is historic because it had never happened. So it is out of his own ingenuity that he's able to really do all these things, and he makes himself very relevant. So I think that the other chiefs can also start some initiative. For the first time, you had him move from Kumasi to Accra to visit the government chair. Yeah. That was also historic because it had also never happened before. You understand? So he did all these things to make himself relevant. He had never served on any of the boards, any state, has not been to any, held any position within the state. But because he made himself very relevant, the state feels that this is someone we can tap into his wisdom to help. So the others can emulate. So let's congratulate. After say when young don and sense me by Otumfour, Abranti wepa Otumfour chow na o prison say nipa bi na e man yes anyama nyama. After that Abranti and back eba being sorted a yaga graja catching say we fake we which is a new to me bia if you say could be or you be I was soon more when him say to me na idea I will say what you say me odi can be so to me and sana. Oh, any action you are taking, but to fit here, I will cast it. I will soon nice, I will soon be unqualified. Name all the before one be there. You should say you don't have any power. Come president. I friend said, we shall go about one thing. Abekasafa, a jagraja watches a jagraja, I will need to be a earnings and some come up with you. And also so and someone. Come president. I just say. Ono so and by one video e dia mamuno e kasa e fa jagraja ho expose no big timer and on inquity infama so den dio ajagraja abayabe abayo ani kire say on fa jagraja ho nche no on compare kire o ba bi ntana kra na ye ka jagraja de ti se twie obempo ne te obempo no obempo jagraja say te oni foko oni tin on ti me nya ne twat jagraja kana no ntum bra mi save na me kan yango no so just enyoma na jagraja say le ba ne so abana me kasa ni em say abayo ani kire ma ajagraja edome nkrofo do na kakra bia meku na meye ose na meye ose na ono nso kire say eya do so do ahuna no eya do so kroma sofo akura amecho ajagraja se ene me cho kwa ajagraja faso be wiase o ajagraja me cho kwa faso be wiase na si ya wa fa no yakov picking the dark side na se me nyi chen me nyu aketekete no ajagraja akola what you say e ma ne body na ehuhu ni wura oboro twe e ma ne wura why the body the money wura you be tune set tie na body the body move no oboro twe say abraba mu shire de ma no say the fresh today enemies tomorrow say that here otafo yes minyabote edo supo eko ajagoraja nsem mo sunsun wiase na mebusa kama say ajagoraja ya all this stable Ghana for ebo youth ni wiei both those who are outside Ghana and those who are in Ghana all come no mensem eka mususem eka ensema yetimi kan change pa egu ni pa bra boso o ma yetimi ye ho kire dada o ma ye ho kire o ye hu ye ho anu dada no obi so de bia nkono na eba na ebo braba no so no di duamo ene no sem esia wo mo me pese me hu se kwabre sema papa no wo kwabre sema no ekwan ben no fa so de wo sa akola no ana kama sitie me bo amane ye da sunsun wiase no ajagoja mama o teniye so obi chire se ne ba no owono kitchen o teniye ajagoja mama okosun papa no okosun abedinago na abedinago chine ne daaye ya wale no wanya ne ho ade se ne amafo mama ye da petese ekobo kokoko amafo mama ye de yekoye traditional marriage amafo mama yekoye wedding and ajagoja don kan bi or outcast vagabond outcast pa mama no kwaso asole ho ana papa ne de da ya no de wo san kola no tieniye abedinago no onne mama ne de da ye no de wo ajagoja no be ba jo ti ase die good abedinago papa na nkasa no
or the for taste sina ne ba no ye na sina ne ma ne da na so no ma wo one side no sa be pepe e na wo ye e papa so ba be pepe na no kwan so no ma ajagwaja to ni papa one obi ene ne ba ai ba the same as all e da ye ono na so fon ketwa papa na so fon ketwa no tiri ni mo omo mprafo ene omo yire no ono mo de da ye asole dem won ma so no e ma ba e be pa kwankyere those days e ma no say e ba no ye na ono mo say dey e de da ye eti papa ne be won ye na ne ba no say dey e hwe ana papa ne so no ugo ka no be odua no be demo eti papa no dumi ama ebi kwakoye ewuo ana kromofo se yetimi ana mapotwi kontiba ene sekan ana papa ji ho oja ne free kokoro nso kope bebi ko teye tiniye abednago oni tumi bia suzu solo for ba asasi so abednago nka ho abednago oni tumi bia muhammad okumazo penisa for yo hene o 92 years o follow e pa o sa abednago one na nantia onimiri pa eti de ne ba kwabresi ama ye ne de difference bi eni photocopy pepe sa na papa tie ene oba kwa no ada kwa wo po bodua oba ne na ajagwaja ma mitu ya boni dua eti ajagwaja na mo no me ba o oye no me ba ade o ye na no se ni megu ase onu so be wuntem onu se asase nso no chema no because sabi adwea ye de yesusu no ma no ka ho bi onu na de abede ada ka ho bi ono de sa no ma no etiri ma me pa o ma abote be ka se de meke obo ana papa na nye ma me ho ade ma me ko so me ye na che ne de dae ana kola ba mu ono de o de si one side yi se papa ma me ho ade a aka papa ne tia se ma papa ne japa de ma me onye bi ala ma me onye bi eta da goja kola na bo mu jo Ghana ha se no obna Jimmy chemiye de me ka to no ona na kacha amafo se me ka se suromi o me ka se suromi ba me ka cho se kama we start holy Accra ne Ghana ho na wo onye obia wo yakola small bra to ka ba ko mienu miensa o mani pa nya sumdie okromu a na me nya mpanifo bi so amadwumu ha se komra haban no mo invite chochocho we se obolo twi we se mo omra program ase na oba na hwe bema hu fi pa ne ntade ahye no in the name of spiritualism no obi ba akola ketu a we innocent onene ma amenya ntokwa na akotochu obi se agagwaja sa o mana wo mo no omo wuse mwa yale emedu neku ma no because all pobi de ya osu de ye wentimi papa wo na apeti Ghanaians a omo so sa kwa we se so we no bi akofa na danfo wo muti ko na TikTok me ma no wo muti kwase sense a me TikTok apart from video record TikTok who say me wan go me TikTok say me yi abla the whole world is on my shoulder oh ama for you go ayere ma wono na me jani bia abet na TikTok eso so nsem we say so obi e de ne bre aba wajo bi sika 400 million so ko to ne nche ba ko ne jo ko 400 million ajagwaja ne jo ko say ebu na obu nipa azana wo ye na o de azanye sika wa yi be osofo o de azanye sika wa yi unye ye o cha takama totori osofo na yi na bia na o bo ma fo dia na o kan sem Jimmy se one monjaro ana wa fon kakra ana wo hye dit why guy e be ku petre ni bi Jakim overaka chese wabo Ghana krono amand krono abono honsem akoyisi beja abaku fado woso no na finance minister wa fasika bibiri na no ana ISIS amo US so makochin na chewo cheno se nenkateu also we no wini na bitie o man no nti ache no edina kotumo eye baby edina kokot eni ne kan wan jad ne lawyers squad abon jabe ka sa banti na na penino ahia enya dia ibija ni sisi fise abo US abane krono na afin so no aso ni mla ne mu amfa mla no entimi amfa nya adwuma ano so akwa ebo achibidia ano so ewengo tiensemu a ewon nsem ni mu na afi ndeombia no yemfa emetwaso ewo hanum Unity Online TV Ngochi no for Riata America ban abo amaniasa wache no
na achi a wɔche no ɛyɛ sɛ wabu mmara so emre a wɔso wɔde tena America na so wɔsɛ nkokɔ fie anaso ɔbɛbɔ ne nkrata na achi asan ayɛ ne fofrank waye ba mmere na pa ho ɛna ɔda so hɔ enti sɛsi a yɛ kasa yi yɛde na kwa akɔhyɛ jail a ɛhɔnom no ɛyɛ Creek Regional Jail ya yɛse na nke yɛ jail bɛyɛ twamu 2017 yɛde detention center na baabi a wɔda ɛhɔ mfoni ɛne ɛhɔ nneɛma nyinaa ɛwɔ hɔnom a ɛkyerɛ sɛ ampa sɛsi a wɔn akye no ne lawyer for de krata aba abɔnten so a wɔn kyerɛ sɛ yɛwura kendo for wiata a wasɔ nanu yi asɛmaranko yɛse ne nkrata a wɔde te America na twam na nka ɔde hyia prɛko pɛ kyɛ bi de hyia prɛko pɛ ɔkyemkwa a wɔnum brɛmu uko obi ma so me aka kyerɛ sɛ nkrata atwam na ada so te hɔ na yɛakye wabie bank sikakorabea waya aba bɛyɛ fotosanfo wɔ mamu wonnua prɛko pɛ umogya bɛdi mampani a nkyɛye adan na akɔkɔdi nsansama wɔ obi krom na wontimi ma wo krom bibi butu adwo akyi ana yɛse ɔkra ɛna woyɛ ɛna ɔwie ne ma nyina na ɔkɔtete kurutia na wo kɔ na adu hɔnom no adu hu a ɔsɛ woba ne ɛbɔ midin ɔsɛ a na ɔmo sesɛn deɛ ɔyɛ na ne yɛka ana na kan ne mafie abusua sɛ yaya na yɛntimi mfa ne mma ɛnɛ deɛ se ne nkrata awu aburukyire ada na ɛne Ghanafoɔ nyina yɛmfa petition nkɔ na yɛnka nkyerɛ Donald Trump sɛ hey yɛde hye no mfa ne to detention center oburu so obi a wasi bank data bank wura wode ne kwa akɔto detention center yɛ nisasɛm fa yɛ ade ma yɛ na yɛ yɛde hye wɔ kyɛbi fa yɛ ade ma yɛ no mmerɛ fie no no afie wɔ fi papa a wɔtim no wɔdam no ɔmra mɛtena ne kurom no no finance minister dada wayɛ man wayɛ sikasɛm ntinu do obɛdi adie yɛbɛdi di to okra ma ne die didi enti yɛ nyinaa yɛmfa krata na nka wotwra no wayɛ #Donald Trump detention center honom no ICE for na nka wa #om na nka wayɛ White House no aka kyerɛ mo sɛ mamu renew ne krata no momfa ne mmra yɛ hia no wɔ fie ayɛ yɛde hyɛ prɛko pɛ yɛntimi mma yɛ finance minister ɛnkɔdi nsansama wɔ bi krom adan a yɛse ne nkrata awu sɛne sɛ ho nti your former just recent finance minister okoye baako pɛ na aba na mo de na kɔhyɛ detention center adenti a mo se ne nkrata awu yɛse ba bia de na akɔto no o hwɛ mu kra no a adult illegal immigrants ɛne ɛde ɔmo kɔkɔhyɛ hɔ yɛn yɛ fo wiata dan a wɔda mu ni bra bebreba a wɔbɛbɔ yi ne mpani we no student bed o ade na ɛkyerɛ hɔ na bench na yɛtena so ekura ase no ɛwɔ dan ase no okɔ abrika so efikase na echi ɔya na maame motete so no enu bi ni o ɛso no for wiata da sane sɛ hunti mepa kyerɛ na ade bi a wobɛkyerɛ ma ho nte na ka kyerɛ Donald Trump sɛ yɛhia finance minister wɔ fie on renew krata bi ama no ɛni sasɛm we de yɛmpɛ ɔfɛ former finance minister mmerɛ yɛn na yɛn ne ntena Ghana ha ne yɛhia no sɛ obi antimi mfa ne ma attorney general antimi mfa ne ma special prosecutor antimi mfa ne ma Ghana CID antimi mfa ne ma NI before antimi be we de #keke yɛmfa ma Donald Trump sɛ yɛpɛ yɛadeɛ ne ho hia ɔmo na detention center na ɔmo de no beto a yɛde ne ho hia yɛn to ɔmo fi adeɛ mmerɛ yɛn etimpacho bibi a bɛkyerɛ no na waka kyerɛ Donald Trump sɛ ni die kwan so yɛsrɛ no a yɛmpɛ ni sasɛm ɔmfa yɛ finance minister dada mmerɛ yɛn yɛwura Ken oforiata ya na di ne dia ka onya ne picture na ade aka ho na sɛ Trump hwehwɛ mu a wahu nipa kra yɛ ka na asɛm no na we die adwobrɛ yɛ wɔ hɔ okay we ɛyɛ nsɛm no emu nkyemu ɛna ekokutie yɛ ɛreba we ɛyɛ de keka ho abante obekasa ɛrefa Otumfour nsɛm sɛ ɔnte ase sɛ Otumfour nkwa na yama no tumi sɛ ɔno ɛnyɛ kin ɛwɔ ɔman no mu wabla yɛwɔ ahemfo a wɔsɛ nkɔmu so etimi ɛkasa bi ewe chiri ebi sese ebi tumi ni Otumfour nko a oyi bibi ana akɔyɛ sɛ ɔyɛ ɔno nko a ne deɛ nti wɔsɛ mpanimfoɔ no nso yɛ bibi atumi ɛrefa ho no ɛne nsɛm a yɛnua bɛma no nso so aba bɛkasa ɛde afa ho yɛde ho nsɛm ɛde nom yɛnkɔtie anaasɛ ade de mu sie na me yɛde wɔ sa so mmɔhyɛ